actually yesterday, you remember, we stopped with the song, favorite song of Srila Prabhupada by Narottam Das Thakur. Вчера, если вы помните, мы остановились на том, что мы пропели с вами знаменитую песню Нароттама Даса Такура. And we were singing along with Shyam Prasad Prabhu, Hare Hare Bif Hare. Вместе со Шьям Прасадом вошли Prabhupada was introducing some songs. Прабхупада знакомил нас с песнями. Little by little. Понемногу. I remember, for example, in London, one time he started to sing Jai Radha Madhava. Я помню, как-то в Лондоне он начал петь Джай Рада Мадхава. And it was so beautiful. Это была такая красивая песня. It was like all Vrindavan was there. Это было такое ощущение, как будто бы весь Вриндаван был там. So maybe while it's starting, we can sing Jai Radha Madhava. И пока тут сейчас мы устанавливаем, может, попоем Джай Рада Мадхава? Who would like Кто бы хотел повести? Please, it's so beautiful. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari 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 Jaya Gopi Jana Baba Givaradari 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 Yashodanandana Braja Jana Ranjana Yashodanandana Braja Jana Ranjana Yashodanandana Braja Jana Ranjana Yashodanandana Braja Jana Ranjana Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari 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 Jaya Gopi Jana Baba Givaradari 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 Yashodanandana Braja Jana Ranjana Yashodanandana Braja Jana Ranjana Yashodanandana Braja Jana Ranjana Yashodanandana Braja Jana Ranjana Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Gopi Jana Baba Givaradari Jaya
Darshana Balava Giradhari Yashodanandana Braja Jana Ranjana Yashodanandana Braja Jana Ranjana Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari 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 Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Jaya Radha Madhava Shri Radhe Jaya Radha Madhava Madhava Shri Radhe Jaya Radha Madhava Shri Radhe Jaya Radha Madhava Madhava Shri Radhe Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Srila Prabhupada Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Srila Prabhupada Srila Prabhupada ki jai. So one day, Srila Prabhupada was singing, Однажды Шрила Прабхупада пел, look how beautiful and aristocratic is his hand while he's playing harmonium. посмотрите, какие у него красивые аристократичные руки, он играет на гармонии, на физгармонии. So, so Yamuna was sitting at the bottom of the stairs. В это время Ямуна сидела на ступеньках самого внизу, And Prabhupada didn't see her, и Шрила Прабхупада не видел ее. but she was listening to Prabhupada singing. It was just so beautiful. Она слушала, как Шрила Прабхупада поет, и было очень красиво. Then Prabhupada called, she had tears in her eyes. Прабхупад? No, Yamuna. У Ямуны в глазах стояли слезы. And he called Yamuna, Он позвал Ямуна, so she came in. и она вошла в комнату. And he said, oh, you came very quickly. Он сказал: о, ты очень быстро пришла. She said, I was listening to you singing
It was so beautiful. Она сказала, я слушала, как вы поете, это было так красиво. And then Srila Prabhupada looked shy И затем Шрила Прабхупада немножко засмущался and he said, "You liked it?" и спросил ее, тебе понравилось? She said, "Oh, so much." Она сказала, о, очень сильно. And she asked Srila Prabhupada, "What is your favorite bhajan?" И она спросила Шрилу Прабхупада, какой ваш любимый баджан? And he said, actually, Hari Bifali, what I was just singing. Он сказал, Хари Хари Бифали, песня, которую я только что пела. Here, it's in Bombay. Это сейчас фотография сделана в Бомбее. And Prabhupada is recording. Прабхупада записывает песню. And Ямуна is witnessing something amazing. Ямуна наблюдает что-то очень удивительное. She said she witnessed some symptoms of ecstasy. She witnessed? Some symptoms of ecstasy. Она увидела симптомы экстаза. His face actually changed. Его лицо изменилось. The skin became loose. Кожа обвисла. And it was extremely special. Это было очень особенно. But unfortunately, these recordings became lost. Но, к сожалению, эти записи, они утеряны сейчас. That's before, isn't it? Before? That was before? No. No. Next. Again. Oh, it's again? Okay. Yeah, it's okay. Okay. So we go again, we go further. Yeah. Again, you see, she's recording Srila Prabhupada. Видите, она помогает записывать песни Шрилы Прабхупады. Again. Okay. Here we are a jump, we are in Vrindavan. Сейчас прыжок по времени, мы сейчас во Вриндаване. So you see in Vrindavan, Yamuna is cooking, everything is happening on the floor. А вот во Вриндаване Ямуна готовит, все происходит на полу. Who has been to Vrindavan? Кто был во Вриндаване? Oh, yeah. Yeah. So, you know, sometimes in Vrindavan, the electricity or the water, they stop. Вы знаете, иногда бывает, что в Вриндаване электричество внезапно отключается или вода. So it's really very difficult Поэтому довольно сложно. to cook in Vrindavan. Поэтому сложно готовить иногда во Вриндаване. And Yamuna cooked, and sometimes Srila Prabhupada's sister came to the kitchen to cook for Srila Prabhupada. Ямуна готовила для Шрилы Прабхупады, а иногда также на кухню приходила сестра Шрилы Прабхупады, чтобы также готовить для него. We called her Pishima. Мы называли ее Пишима. And she looked like Srila Prabhupada. И она была очень похожа на Шрилу Прабхупаду. But she was a little fatty. Но она была немножко полной. And Prabhupada was making a joke with her. И Шрила Прабхупада постоянно шутила с ней. She couldn't understand English. Она не понимала английский. And when she came in the room, she loved so much Srila Prabhupada. Когда она входила в комнату, она очень любила Шрилу Прабхупаду. So when she came in the room sometimes, Prabhupada told his American disciples, Когда она входила в комнату, Шрила Прабхупада иногда говорил своим американским ученикам: "You see Pishima, видите Пишиму? she says she doesn't eat. Она говорит, что она ничего не ест. And do you believe it?" А вы верите в это? And everybody was И laughing. все смеялись. And Pishima didn't understand, but she was laughing also. И Пишима не понимала, но она также смеялась. It was a very nice atmosphere. Была очень хорошая атмосфера. And when Pishima came, she cooked in mustard oil. Когда приходила Пишима, она всегда готовила на горчичном масле. Very nice mustard oil, freshly ground from the mustard seeds. Это было очень хорошее, свежее горчичное масло. But it's very, very tasty. But when you are sick, it's very difficult to digest. И оно придает очень хороший вкус блюда, но если человек болен, то это все сложно переварить. Devotees tried to tell Pishima, but she wouldn't listen. Преданные пытались сказать об этом Пишиме, но она их не слушала.
So, the beautiful kitchen. So we go. Yeah, now I would like to talk about Ямуна in Vrindavan. Я бы хотела теперь рассказать про Ямуну во Вриндаване. In the years, beginning of the year 74, Srila Prabhupada came to London. Начиная с 1974 года Шрила Прабхупада приехал в Лондон. And from the Vyasa-san, he addressed all the devotees. Он обратился ко всем преданным. And he said, I invite all of you to come to Vrindavan for the opening of the Shri Shri Krishna Balaram Mandir. И он обратился ко всем преданным. Я приглашаю всех вас на открытие нашего нового храма Шри Шри Баларам Мандира в Вриндаване. For Janmashtami. На Джанмаштами. And I know for me it was like a big shock because I never dared to go to Vrindavan. Для меня это было большим шоком. Я никогда даже не осмеливалась думать о том, чтобы поехать во Вриндаван. Because Srila Prabhupada said you cannot go to Vrindavan by purchasing a ticket. Потому что Шрила Прабхупада часто нам говорил, вы не можете попасть во Вриндаван, просто купив туда билет. But here he was inviting us. Но вот сейчас он приглашал нас туда. So I started to be very enthusiastic. Я наполнилась огромным энтузиазмом. I was Pujari, I had no Lakshmi. Я была пуджари, денег у меня не было. So I ran to the temple president. Поэтому я побежала к президенту храма. And I told him, Prabhu, you heard what Srila Prabhupada just said? И я сказала, Прабху, вы слышали, что только что сказал Шрила Прабхупада? He's invited us to come to Vrindavan. Он приглашает нас поехать во Can you Вриндаван. give me some Lakshmi so I can buy a ticket? Можете дать мне немного денег, чтобы я купила билет? And he said, well, Prabhu, Он сказал, ну, Прабху, you didn't really understand what Prabhupada meant. ты на самом деле не поняла, что сказал Шрила Прабхупада. And blah, blah, blah. И продолжала это все объяснять. So I thought, yes, I heard. И я подумала, я же все сама слышала. So I ran to the treasurer. Поэтому я побежала к казначею. Prabhu, did you hear? Prabhupada wants us to go to Vrindavan. Can I have some Lakshmi to buy the ticket? Прабху, вы слышали, что сказал Прабхупада? Он приглашает нас в Вриндаван. Можете мне дать Лакшми, чтобы я купила билет? Again, well, you didn't understand what Srila Prabhupada said. И снова он сказал точно то же самое. Ты не поняла, что сказал Шрила Прабхупада. So I found only one lady who understood it the same way as I did. И я вот так ходила от преданного к преданному и нашла только одну преданную, которая поняла послание Шрила Прабхупады, так как поняла его я. It was Malati. Это была Малати Прабху. So we just had 3 weeks left. У нас оставалось до отъезда 3 недели. So she told me, okay, we'll dress in civil clothes. Она сказала, хорошо, оденемся в обычную одежду. And we go to the pubs at night. И будем ходить в бары ночью. And we will collect the money for the ticket to go to Vrindavan. И таким образом соберем деньги, чтобы купить билет во Вриндаван. So we were young and quite, nice. Мы были молодые, довольно красивые. And people were so drunk in the pubs. И люди были такие пьяные в этих барах. So we told them, I told them, please can you give me some money? I have to meet my spiritual master in Vrindavan. Я просто подходила к ним и говорила, пожалуйста, дайте мне немного денег, мне нужно встретить своего духовного And they учителя в gave Вриндаване. so much. И они очень много давали денег. And then we got our ticket to go to Vrindavan. Мы купили билеты во Вриндаван. And I remember I was surprised. Malati told me, just in the plane you take a plastic bucket. To the plane. Yeah. Я была очень удивлена, она сказала, на самолете возьми пластмассовое ведро. So we went in the plane with a plastic bucket. И вот на самолет мы пошли с пластиковыми, с пластмассовыми ведрами. But when we came to India for the first time, for me it was just so hot and it was the monsoon. И когда мы приехали в Индию, для меня это был первый раз, было очень жарко, и monsoon like rain. Yeah, the heavy rain. Было очень жарко, и был еще период этих дождей, монсун. So the plastic bucket was really helpful to go, in the toilets you can take a shower.
И вот это пластиковое ведро очень нам помогло. Можно было в туалет ходить и принимать душ сразу же. And then it was night, we took a tonga. It was a carriage drawn by horses. That night when we came. Yeah. И когда мы прилетели, мы сели на тонгу. Это такая как телега, которую впереди лошадь. And Vrindavan was not like now. It was no construction, no big buildings. И Вриндаван совсем отличался от того, что вы сейчас можете там увидеть. Там не было никаких больших зданий, никакой стройки. You could smell cow dung fires. Можно было почувствовать запах от горящих лепешек коровьих. And a kirtan going on all night. И всю ночь играл киртан. But we were told a lot of dacoits were there. Но нам сказали, что очень много преступников водится там. Dacoits, you know, thieves and criminals. Yeah. So we chanted to the Nishingadev. Поэтому мы постоянно повторяли молитву Нарисимха. And our driver stopped in the middle of nowhere. Наш водитель остановился посередине, и вокруг ничего не было. It was dark night, and he says, "You have to give me money to buy straw for the horses." Он остановился и сказал, мне нужны деньги, нужно купить сено для лошадей. So we gave, Мы дали ему денег, and we reached Vrindavan. и в конце концов через какое-то время достигли Вриндавана. It was heavenly. Там было просто небесно. So in Vrindavan, what happened? We came as Prabhupada invited us for the opening of Krishna Balaram Mandir. И во Вриндаване мы приехали и участвовали в церемонии, как и приглашал наш Прабхупад, на открытие Кришна Баларам Мандира. In 74. Это был 74 But год. the temple was not ready for opening. Но сам храм на самом деле не был готов к открытию. It had become so hard for the devotees. Для преданных было очень сложно. They were, of course, we were all foreigners, and the local people, they were just stealing the bricks. Мы все были иностранцами, а местные люди, они воровали кирпичи And cheating the и devotees. обманывали преданных. And Prabhupada was so angry with the devotees Шрила Прабхупада очень гневался на преданных, because he had invited everybody, not only devotees but very high dignitaries. потому что он пригласил на церемонию открытия не только преданных, но и очень высокопоставленных людей. So he was very dissatisfied. Он был очень неудовлетворен. And the atmosphere was really heavy with the devotees. И вот атмосфера была очень тяжелой. And at the end, Ямуна, Devi suffered a lot in Vrindavan. И Ямуна очень страдала во Вриндаване. But she had beautiful moments. Но у нее был один очень красивый момент. So in a biography, she sometimes wrote, you know, her realizations, some poems, some songs. You can read directly in Russian. И вот в своем дневнике она писала реализации, стихи. Дорогой Шрила Прабхупада, я ценю эти моменты во Вриндаване с вами. Моя самая глубокая молитва сердца, молитва такова, чтобы я никогда не забыла сладость, которую вы мне показали, те наставления, которые вы мне дали, и то, что вы ругали меня, и эти ругательства были благословением для меня. И самое главное, я очень хочу стать достаточно сильной, чтобы ценить все это, и ваше, вот это и хорошее, и то, что его ругала, все одинаково. So we saw the picture before. In India, devotees were having Harinam on the street. Мы видели фотографию, где преданные проводят харинаму на улице. The picture was in Surat, in Gujarat, but they were also having Harinam in Lloyd Bazaar. Эта фотография была сделана в Сурате, штат Гуджарат, но они также проводили харинамы и на Лой-базаре. And the shopkeepers were giving gifts to the devotees. И торговцы, они давали пожертвования, какие-то подарки преданным. And this was very good because life was so austere. Это было очень хорошо для нас, потому что жизнь была очень аскетичной. No money.
денег не было вообще. And it was so hot, the men slept on the roof, Было очень жарко, поэтому мужчины спали на крыше. and Yamuna was the only lady for a long time. И среди них Ямуна была единственной женщиной на то время. So she has to go and take bath in the dark hours of the night in the Yamuna. Поэтому ей приходилось принимать омовение, когда было очень темно еще на улице в Ямуне. And it was dangerous. И это было опасно. So then she took bath in a pit that was used to mix the cement. Она принимала омовение в канаве, которую использовали для того, чтобы замешивать цемент. And the dogs were actually passing urine in that pit. И собаки туда писали. Then she became sick with a lot of rashes all over her body. И затем она из-за этого заболела, у нее была какая-то сыпь по всему телу. And at night it was just so hot. She was in a room, so she kept a bucket of water and got a Mara rose garland to put in the bucket. Ночью было очень жарко, и поэтому она спала в комнате, и у нее в комнате всегда стояло ведро с водой, и она туда клала маха-гирлянду. Then she would just drop the sheet in the bucket and put over her body. И она мочила свою простыню в этом ведре и накрывалась им. Then she could sleep for 15 minutes Она могла поспать таким образом 15 минут, until the sheet was completely dry, пока простыня полностью не высохнет. and wake up and do it again all night like Она that. просыпалась и снова мочила, и снова накрывалась, и так всю ночь. So you can see how she's praying to appreciate all the blessing, the sweetness of Vrindavan and the hardships and Srila Prabhupada's chastisement equally. Вот мы здесь видим, что она молится о том, чтобы одинаково ценить все. И то, что Шрила Прабхупада ругал ее, и сладость Вриндавана, и все трудности. In Vrindavan, sometimes she was feeling her consciousness was not so good. Она чувствовала, что во Вриндаване ее сознание не всегда было правильным. Because of so many hardships. Из-за того, что было так много трудностей. And sometimes the men devotees not being very kind to her. И иногда мужчины преданные не всегда правильно себя вели по отношению к ней. So she didn't dare to go near Prabhupada. И она не осмеливалась подходить близко к Шриле Прабхупаде. But then Srila Prabhupada insisted that she should come. Но затем Шрила Прабхупада настоял на том, чтобы она к нему приходила. So at the end she came. И в конце концов она пришла. And Prabhupada told her, actually I'm like Lord Balaram. И Прабхупада сказал, на самом деле я как Господь Баларама. When Lord Balaram was sporting with some damsels of Raj near the Yamuna, Когда Господь Баларама играл с жителями Враджа рядом с Ямуной, he asked the river Yamuna to come nearby. он сказал реке Ямуне, иди сюда, подойди ближе ко мне. And she thought Lord Balaram was a little intoxicated, so she didn't want to come. И она подумала, Господь Баларам, он пьяный, она не хотела к нему подходить. So Lord Balaram became very angry, Господь Баларам очень разгневался. and he took his plow, Он взял свой плуг, and he told the Yamuna, I'm going to separate you in so many little streams, and I'm going to drive you. он сказал, я тебя разделю на маленькие ручейки, и я тебя притяну к себе. So she came. Поэтому она пришла. So Prabhupada says, I'm like Lord Balaram, I'm driving you to me. Поэтому Прабхупад сказал, я как Господь Баларама, я притяну тебя к себе. Then she was asked in that mood, difficult mood, to cook for Srila Prabhupada. И вот ее попросили, чтобы она готовила Шрилу Прабхупаду в то время, когда она считала, что у нее неправильное настроение. She declined because she thought that her consciousness was not in the right place. И именно поэтому она отказалась, потому что считала, что у нее неправильное сознание. Srila Prabhupada insisted. Но Шрила Прабхупада настоял на этом. So she cooked chapatis. Srila Prabhupada loves to have chapatis. Она готовила для Шрилы Прабхупады чапати, он очень любил их. And Yamuna is the most expert. А Ямуна была самым большим мастером по She приготовлению чапати. She knew
where to go in Vrindavan to get freshly ground flour from the mill. Она знала, куда пойти во Вриндаване, где она могла приобрести свежесмолотую муку для чапати. She knew which wood to use for the fire, you know, on the floor. So the chapatis wouldn't cook too slow or too quick. Она знала, какое дерево использовать для того, чтобы разжечь огонь, на котором бы чапати приготовилась, и чтобы они не подгорели. And the smell of the good smell of the wood would give a special flavor to the chapatis. И хороший запах, который исходил от этого дерева, он также придавал особый вкус этим чапати. Shri Prabhupada said they should be puffed up. Шри Прабхупада говорил, они должны быть поднятыми. So hot that when you put your finger, the smoke will come out. И такими горячими, что когда вы протыкали их пальцем, то чтобы оттуда выходил дым. And you put a little ghee or butter on top. И сверху нужно было помазать это маслом или ги. So Ямуна Деви had mastered the art of making perfect chapatis. И Ямуна обучилась этому искусству, как делать идеальные чапати. Then she cooks for Shri Prabhupada. И затем она стала готовить для Шри Прабхупады. She gives the servant chapati. Она дала... Она вот как-то приготовила чапати, дала слуге. It was Satsvarup Maharaj. В то время это был Сатсваруп Махарадж. And he comes down and he says, Srila Prabhupada didn't like your chapatis. И после он отнес это Шри Прабхупаде, а потом вернулся к ней, спустился и сказал, Шри Прабхупаде не понравились эти чапати. Immediately she understands it's my consciousness. И сразу же она поняла, что дело в моем сознании. And Satsvarup Maharaj says, Prabhupada told me to teach you how to make chapatis. Прабхупада, Сатсваруп Махарадж сказал, Прабхупада сказал мне научить тебя, как делать чапати. Yamuna is very humble. И Ямуна была очень смиренной. She says, yes, Maharaj. И сказала, да, Махарадж. So he starts rolling И вот он стал раскатывать nice тесто, squares. хорошие такие квадратики, He puts them on the fire. положил их на огонь. He's not very careful, so they are half burnt. Он не очень внимательный, поэтому наполовину они уже сожглись. And he says, you see, that's how you should do chapatis. Он сказал, вот видишь, вот так надо чапати делать. So she said, yes, Maharaj. Он сказал, да, Махарадж. So he brings the chapatis to Srila Prabhupada. И он отнес чапати Шри Прабхупаде. Then he comes down and he says, Srila Prabhupada likes very much my chapatis. И затем он спустился и сказал, Шри Прабхупаде очень понравились мои You should чапати. do them like that. Вот так нужно делать. Yes, Maharaj. Да, Махарадж. But Yamuna understand, actually, Prabhupada is not only testing the food, he's eager to test the consciousness of the cook. Ямуна поняла, что Шри Прабхупада очень хотел пробовать не столько еду, сколько сознание повара. So, Yamuna Devi at one point is asking Srila Prabhupada to leave Vrindavan. For her. В какой-то момент Ямуна спросила Шри Прабхупада, может ли она уехать из Вриндавана. She's asking also to take Vanaprastha from her husband Gurudas. Она также спросила, можно ли ей принять ванапрастху и уйти таким образом от своего мужа Гурудаса. Srila Prabhupada gives his blessing. Шри Прабхупада дал свое благословение. And one time Yamuna is in the room with Srila Prabhupada and many devotees. Однажды Ямуна была в комнате со Шрилой Прабхупадой, и там было также много других преданных. And he's pointing to a lady devotee on the other side. Он показал пальцем на одну из женщин преданных, которая стояла на другой стороне. And he tells Yamuna, you see, Dinatarini Devi also left her husband. Он сказал, видишь, вот Динатарина Деви, она тоже ушла от своего мужа. So you should be together. Поэтому вам нужно быть вместе. Either you are 2 or you are 200, you need association of devotees. Неважно, у вас 2 или 200, вам нужно обязательно общение с преданными. So Yamuna is thinking, oh, okay, I hope I will get along with that lady. Я подумала, надеюсь, что я найду общий язык с этой женщиной.
And that was so perfect. Dina Tarini is actually the closest life associate of Yamuna Devi for over 30 years. И так и получилось. Дина Тарина стала очень близкой подругой для Ямуны в последующих 30 лет. And they grew up, they pursued their Krishna consciousness together. Они развивались в сознании Кришны вместе. And Dina is actually the lady who completed Yamuna's biography. И на самом деле Дина как раз question автор. You can ask. Сколько лет была жене, когда она на прастху приняла? How old was Yamuna Devi when she got Vanaprastha? Oh, it's a good question. I'm not quite sure. Хороший вопрос, я не уверена. Let's see, we can find out from the book, but I don't have. Oh, we can try to go on internet. Oh, by the way, if somebody understands English, Devi, you can Google Yamuna Krishna Magic. На самом деле я не помню, надо будет посмотреть в интернете. Если кто-то понимает английский, то нужно в Google набрать Yamuna Magic. And then you have so many, all these pictures are there. Вы увидите много фотографий. Most of them are taken from that from that site. И большая часть фотографий они с этого сайта. Yamuna Magic. You have all the kirtan of Yamuna, all the lectures and memories of devotees. И там на этом сайте Yamuna Magic есть много фотографий Ямуны, ее киртанов, лекций и воспоминаний преданных о ней. And you have the pictures and the dates of the slideshow. И вот там есть фотографии, и под ним написана дата. Maybe Prabhuji can look for you. Сейчас он посмотрит. Later on. Okay. So, let's see. Oh yes, right. She was young. Sorry, she was quite young. Let's see. Actually, no, it's not so difficult. It must have been in 77. Должно быть, это был 77 год, но она была довольно молодой. Maybe 78. Prabhu will confirm. Сейчас вот Прабху скажет. Because no, sorry, I'm saying a stupid thing. Sorry, I'm little tired. And now it was 74 probably. Нет, 74, 75. Because everything became very heavy in 74 when the temple was not open. Then it was opened in 75, so I would guess, but Prabhu will confirm. Наверное, 74, 75, 74 год как раз все стало очень сложно, должно было быть открытие храма, но оно не состоялось, и он открылся через год. Наша милая, скажите, пожалуйста, я думаю об этом. Она скучала по Прабхупаде? Она вернулась к Прабхупаде? Can you answer the question? Did she miss Prabhupada? Did she come back to Prabhupada? Oh, Yamuna was never, I mean, even if she was not physically with Prabhupada, she was not separated from Prabhupada for a second. Даже несмотря на то, что она физически не была со Шрилой Прабхупадой все время, она не расставалась с ним ни на секунду. It might be in separation, but Prabhupada was always with Yamuna. Это была любовь в разлуке, но тем не менее Прабхупада был всегда с ним. Like somebody asked Srila Prabhupada, how many times did you meet your spiritual master? Например, однажды Шрила Прабхупаде задали вопрос, сколько раз вы встречали своего духовного учителя. And he replied maybe 6 or 7 times in my life. Сказал, может, 6-7 раз в своей жизни. And we discussed very deep subject matters. И мы обсуждали с ним очень глубокие темы. But he says actually I was never separated from I am never separated from my spiritual master. Он сказал, на самом деле я никогда не расстаюсь со своим духовным учителем. So here we see Yamuna is in America. Здесь мы видим Ямуну в Америке. They first live in, I think, in Oregon, in a trailer. С самого начала они жили вместе в Орегоне, в трейлере. Yeah, and Srila Prabhupada has given them some deities. Шрила Прабхупада дал им божеств.
beautiful Radha Banabihari, очень красивых Рада Ванабихари. brass deities. Это были оловянные божества. They were actually made in India. А их изготовили в Индии. So here you can see, it's a trailer, huh? But see how meticulous and orderly and precise and artistic Yamuna is with the cooking. You can see all the spices here. Это вот трейлер «Дом на колесах», но тем не менее вы видите, как все аккуратно поставлено, все чисто, аккуратно, и все вот эти специи стоят просто как художественным образом поставлены. So Prabhupada encouraged them to do a lady ashram. Шрила Прабхупада вдохновлял их на то, чтобы они устроили женский ашрам, And to train young и ladies. чтобы они там обучали молодых девушек. But it's going to be quite complicated. Но это будет очень сложно. And the idea of making a cookbook is starting to be in Yamuna's mind. И в то время она начала задумываться о том, чтобы написать кулинарную книгу. In India, Srila Prabhupada has sent to very extraordinary cooks in Radharaman's temple or very high-class family to learn how to cook perfectly. Когда она была в Индии, Шрила Прабхупада посылал ее учиться на кухню в храм Радхарамана, а также в аристократические семьи, чтобы они обучали ее, как готовить. Here, while she's in America, Dina and Yamuna get a cow called Bimala. И вот здесь вы видите корову, ее зовут Бимала. Когда они жили в Америке, они приобрели эту корову с динатариями. And it's such a wonderful cow. She came as a calf. Это очень замечательная корова, они приобрели ее, когда она была еще теленком. And she's used to go in the kitchen. Она привыкла ходить спокойно на кухню. And everybody all around comes and see Bimala. Все вокруг, кто жили, всегда приходили навещать Бималу. She got one calf. Она родила одного теленка. But many years after, she keeps on giving milk because there is so much love around her. И несмотря на то, что у нее был всего лишь один теленок, она продолжала давать молоко в течение многих лет, потому что чувствовала большую любовь. It's like you have that beautiful farm in Siberia, Goloka. Как вот у вас есть очень красивая, хорошая ферма в Сибири, Галока. Who has been? Кто-нибудь был там? You have to go. It's a wonderful experience. Вам обязательно нужно туда съездить, это замечательный опыт. Yeah. And because when the devotees got that place, the farmer came to them, and there was no money, in the beginning, even to buy the place. Прежде чем преданные приобрели это место, у преданных даже, они, видимо, нашли землю, но у них даже не было денег, чтобы купить ее. But then the farmer came and said, if you want, I give you, I have so many cows, if you don't take them, they will go to the slaughterhouse. К ним пришел фермер и сказал, у меня очень много коров, возьмите их, если не возьмете, то тогда я просто отдам их мяснику. So Valmiki Prabhu asked Chaitanya Chandra-Charan, what shall we do? Nobody knew how to take care of cows. И Вальмики Прабху спросил своего учителя Чайтаньи Чандрачарана Прабху, что делать, потому что никто из преданных не знал, как обращаться с коровами. And Chaitanya Chandra-Charan Prabhu said, save the cows. Чайтаньи Чандрачаран Прабху сказал, спаси коров. So now it's more than 100 cows and calves. И сейчас у них более сотни коров и телят. And they are so happy. И они настолько счастливы. When they came, they were a little frightened because they were not well taken care of. Когда они только их взяли, то коровы были очень напуганы, потому что о них не заботились должным образом. And they gave so little milk in the beginning. И в самом начале они давали очень мало молока. But now they are giving so much milk. Но сейчас они дают очень много And the молока. whole project, actually all the project in that area are just coming by the grace of the cows. И вот все проекты делаются возможным только благодаря милости коров. So then Prabhupada
They write to Srila Prabhupada about what they are doing. Они писали Шриле Прабхупаде о том, что происходит в их жизни. And Prabhupada loves it. И Шриле Прабхупаде это нравилось. But time are changing. Но времена меняются. Time is changing. It's not so easy to become close to Srila Prabhupada. Приходит время, когда не так легко приблизиться к Шриле Прабхупаде. So many devotees, so many sannyasis, spiritual leaders, men. Очень много преданных, очень много саньяси, духовных лидеров, мужчин. A little while ago, when she was still in India, Yamuna, like all of us, used to sit just at the feet of Srila Prabhupada when he was giving a lecture. Совсем, кажется, еще совсем недавно, когда Ямуна жила во Вриндаване, она могла слушать лекции Шрилы Прабхупады, сидя прямо у его ног. But then, one sannyasi came to her. Но затем один саньяси подошел к ней. And he tells dear Yamuna, he pointed his finger at the back of the temple room. He said, "You see these ladies?" Подошел один саньяси, показал пальцем на другую сторону алтарной и сказал: "Видишь этих женщин? That's where you should be. Вот там ты должна сидеть." So Yamuna understands time is changing. Ямуна поняла, что времена изменились. And heartbroken, she goes at the back. И с разбитым сердцем она пошла на другую сторону For алтарной. Srila Prabhupada's morning classes. И вот так проходила теперь утренние лекции Шрилы Прабхупады. Then one day Srila Prabhupada comes to her and says, "Yamuna, you don't like my classes anymore? Затем однажды Шрила Прабхупада к ней подошел и спросил: "Ямуна, тебе больше не нравятся мои You're not лекции? coming anymore?" Ты больше не приходишь?" He says, she explains, "Yes, I love your classes, Srila Prabhupada, but that's what happened. One sannyasi told me I should be at the back." Она сказала: "Шрила Прабхупада, мне очень нравятся ваши лекции, но Прабху саньяси сказал мне, чтобы я сидела на другой стороне алтарной." So Srila Prabhupada looks very concerned, he's not saying anything. Шрила Прабхупада выглядела очень озабочена, но ничего не сказала. He understands time is changing. He understands time is changing. Он понял, что времена изменились. And then with the Indian etiquette. Это в силу вступал индийский этикет. So, and he doesn't say anything, you know. И он ничего не говорил по этому поводу. But it's becoming different. Все менялось. So, let's see, then we... oh yeah, just something nice, you know, when I told you, when Srila Prabhupada said, I saw my spiritual master 6 or 7 times. Возвратимся к той истории, где Шрила Прабхупада сказал, что я видел своего духовного учителя 6 или 7 раз. But we were never separated. Но на самом деле мы никогда не And расставались. Srila Prabhupada says, my spiritual master was telling that there are so many disciples around me. Шрила Прабхупада рассказывал, мой духовный учитель говорил... Not Srila, Srila Bhaktisiddhanta. Srila Bhaktisiddhanta. Шрила Бхактисиддханта Сарасвати говорил, вокруг меня так много учеников. But they are just like mosquitoes on the lap of the king. Но они подобны комарам, которые сидят на коленях царя. They just want to be around. Просто хотят быть рядом. Okay, so we go to next one. So, the beautiful Yamuna cookbook. Вот эта вот красивая книга Ямуна. I hope it will be translated. Я надеюсь, что она будет переведена. No, it's not the real Yamuna. It's not the full. На самом деле у нас есть какие-то переводы, но полного перевода книги еще нет. So it took Yamuna 10 years of research, testing the recipes. И у Ямуны заняло 10 лет для того, чтобы
Yeah, Но она говорит, это не полное. yeah, this is a little summary, Это как бы... but not the original cookbook, but still, Просят it's a good beginning. Да, она говорит, не It's a good полное. beginning. Но это хорошее начало. 10 лет Ямуна занималась тем, что она вот точно узнавала рецепты, пробовала, So готовила. the Russian BBT is in the process of trying to publish the biography of Ямуна. Сейчас русская BBT находится в процессе публикации биографии Ямуны. And maybe this will come later. И, возможно, позже выйдет и эта книга. Did you try the recipe, the cookbook? Вы пробовали рецепты по этой книге? Did they work? Хорошие рецепты? Да. Okay. So she traveled during this project of cookbook in America, in the UK. В процессе работы над этой книгой она жила как и в Америке, так и в Лондоне. She was both USA and UK. Yeah, in many places. Она ездила в процессе работы над книгой, она была в различных местах, как в США, так и в Англии. And when the manuscript was completed, some devotee stole it. И когда рукописная версия книги была закончена, какой-то преданный украл ее. Ямuna in her life was often in the center of catastrophes. In her life, she was often in the center of catastrophes. И в течение жизни Ямуны очень часто она испытывала подобные катастрофы. And she was so expert, so talented that many people got envious of her. Она обладала очень многими талантами, была мастерицей во многих вещах, и некоторые завидовали ей. Envy is a disease in this world. Зависть — это болезнь этого мира. And in Krishna consciousness, that's a wonderful process to get cured from these diseases, this anatta. И процесс сознания Кришны — это очень хороший процесс, который излечивает эту болезнь, эту анатту. So she started everything again. И ей пришлось начать все заново. But Krishna could see all the endeavors. It was really hard. While she was doing the cookbook, Dinatarini was working in an office. Но Кришна помог ей, он видел, какие усилия пришлось ей предпринимать. И пока она работала над книгой, в это время Динатарина работала в офисе. Lord Krishna saw all the hardships and rewarded Yamuna and Dina. Господь Кришна видел все трудности и наградил Ямуну и Дину. Actually, at this time, all the cooking awards На самом деле, в то время все награждения за кулинарные книги didn't have the vegetarian category. Все награждения в кулинарии, у них не было вегетарианской категории. And Yamuna applied for the vegetarian category award. И Ямуна подала заявление на то, чтобы получить премию в категории вегетарианства. But the book was so wonderful that it was actually the winner for all cooking book category this year. Но книга была настолько замечательной, что она выиграла не только в категории вегетарианства, но и во всех других категориях. So you see, if you can see, there is the name of the award. Видите, здесь вот название этой награды, это What's the year? C. Graham Award 87 год. 87. It's actually the most prestigious Книга cooking года, award. азиатская Culinary кухня, это кухня Господа Кришны. award. Yeah, we can carry on a few slides about the book. You see, and Yamuna had a very social life at that time, presenting the book to the public.
И в то время, вот когда она получила эту награду, она вела довольно-таки такую общественную жизнь, потому что представляла эту книгу аудитории широкой. This is Yamuna's wonderful prasad. Это замечательный просад от Ямуны. And you see how everything looks so beautiful, Вы видите, как все выглядит очень изящно. colorful, tasteful, Посмотрите, какие яркие цвета, все очень вкусно. очень вкусно, красиво. Okay, we can go on. But she got, that's another book she made. Еще одна книга, которую она написала. Yes. Yeah, you see, so she was giving talks about the book, and she was invited to write in the columns of the Washington Post. Она, вот вы видите фотографию, она давала лекции по поводу книги, давала какие-то речи, и также ее попросили писать колонку по кулинарии в газете известной Washington Post. About cooking. Это на тему We кулинарии. can go. Again, she looks so beautiful here. Посмотрите, насколько она красивая. You know, very prestigious award. Это очень престижная награда, которую она And получила. it's nice to see devotees being recognized even in the world, you know, Очень замечательно, когда преданных признают, пусть даже вот в этом мире, for their devotional service. признают за их преданное служение. Like Vishaka Devidasi got an award for her book. She wrote for preaching to newcomers. Это очень замечательная книга, если вы хотите проповедовать новеньких. Есть Journey Home, а это Journey Within. Within. Еще одна вышла. Yeah. Yeah. We need to buy it. Oh yes, you will love it. And it's very good for us Для нас это тоже очень хорошая to книга. see his preaching, you know, and Это его проповедь. very nice. Okay, we can go for it. So Yamuna is going to India for parikram. Она очень знаменитая. Yeah. Вот здесь Ямуна в Индии приехала на парикраму. And she's actually doing retreat about around the songs of Srila Bhaktivinoda. Она проводит ретрит, посвященный песням Шрилы Бхактивинода. We can go further. You know, you recognize. Oh, yeah, Гордан, Гилки. Yeah, Haribol. Again. Here with a little calf, and here she's with Henry. С теленком, и мужчина справа это Генри. Henry is a funny fellow. Генри это смешной человек. He's like a billionaire. Он миллиардер. And he actually hosted Yamuna and Dina when they were in America, in Washington. Он на самом деле дал Ямуне и Дине место, где они жили, когда они были в Вашингтоне. In his beautiful mansion. Они жили у него в его огромном красивом особняке. Family home. Это был семейный дом. I visited Yamuna and Dina at his home. Я один раз приезжала в гости к Ямуне и Дине, когда они там жили в его доме. With my little daughter Gaurangi, she was big like that. Я приезжала с моей маленькой дочкой Гауранги, она вот такой маленькой была. And Henry was quite nervous that Gaurangi wouldn't break anything. И Генри все время боялся, что Гауранга что-нибудь разобьет или сломает. So Henry had been after his life changed, you know, when he met Yamuna. Жизнь Генри очень изменилась, когда он встретил Ямуну. You know, she's like a spiritual master for him. Для него она была духовным учителем. We can go. So they travel. Here they are in Florida. Здесь они во Флориде. We can go further. Oh, here they came to Paris. А вот они в Париже. Вот в середине матушки Мандакини. Yeah, that was little Gaurangi. They were very happy with Paris. Они были очень счастливы, когда приезжали в Париж. Because they liked the culture. Потому что им нравилась культура Парижа. So here we are we are visiting the castle of
Louis XIV. Здесь мы пришли на экскурсию в дворец, замок Луиза XIV. We think he was the sun god. Sun God. He called himself the sun god. Он называл себя богом солнца. He had a very, very big ego. Большое эго. And this is his castle, the Château de Versailles. Это его замок в Шате де Версаль. Yeah, there we can go. So, after some times, Yamuna and Dina are looking for a place to settle. Через какое-то время Ямуна и Дина стали искать место, где бы они смогли посидеться надолго. After many travelings, После того, как они долго путешествовали, they decide to go to Sharanagati они решили поехать в Шаранагати. in Canada, British Columbia. Это в Канаде, Британская Колумбия. And it's actually, here it looks quite welcoming, but it's quite austere. Вот здесь вы видите, что это выглядит довольно красиво, но на самом деле там очень аскетично. Although I shouldn't say that to you. Хотя мне, может, не нужно говорить это общество, где живут преданные. Because in winter it's a lot of snow. Потому что зимой там много снега. It's okay for us, we're used to it. Yeah, that's Для what нас I не mean. страшно. It's a lot of snow. And there is no running water, Там нет проточной воды, no electricity, нет электричества. a generator for electricity. Они используют генератор. And for running water, they have to take the truck and get the water from the bottom of the hill. И что касается воды, они разрешают проблему так, что большой грузовик едет и внизу, видимо, где-то на холме живут, куда-то вниз ездит, набирает воду и привозит. And when it's winter, the road are covered with ice. И когда зима, то дорога обледенелая. But the previous picture, Yamuna is doing an ecological garden. Here in Шаранагати, Yeah. в Шаранагати Ямуна занимается тем, что она занимается экологичным садом. In a way, they have to use very little water. И она так это делает, что не нужно очень много воды. Okay, now we can see the house they built by themselves. Здесь вы видите дом, который они сами построили. Дина и Ямуна Yeah. сами построили. With helps of other Prabhus. Конечно, Прабху помогали. Henry might have come, he helped financially, but he might have come one or twice. Возможно, скорее всего, Генри помогал финансово, также приезжал 1 или 2 раза. And very proudly he says, I built the house. И очень гордо он говорил, это я построил дом. It's a straw house. Это дом, соломенный дом. It's not finished yet, but it looks very beautiful. Здесь он еще не закончен, но он очень красиво выглядит. I visited them there, Я также к ним ездила туда. and they showed me some bear's print on the windows. Я приезжала, они мне показывали отпечатки от лап медведей на окнах. How in winter the bears are coming to try to enter the room, the storage room, food storage. Они рассказывали мне, что они нам рассказывали, что зимой приходили медведи и пытались открыть дверь кладовки. Do we have bears here? Здесь есть? No. No. Здесь есть медведи? Oh, it's a sheep. Only in the forest. Oh, yeah. Yeah. Okay, we can go further. На даче они приходят, на даче. Sometimes they come to this garden houses, dachas. Oh, where? Dachas. In Dachas. Yeah. Oh, yeah. They're very beautiful. So look how beautiful and artistic Посмотрите, насколько все красиво, this артистично. ashram is. Это их, it's one of the room in their house. Yeah, that's the temple room here. Это вот у них алтарная в их доме. There is one temple room, Есть вот такая алтарная. 2 rooms, one for Dina, one for Yamuna, very small little bedrooms. У Ямуны есть отдельная спальня и у Дины.
And a big living area with a beautiful kitchen. И также там была гостиная, и недалеко была кухня. Yamuna herself made the stained glass parts. Это мозаику, которую вы видите, сделала сама Ямуна своими руками. And here the beautiful deities Shishirada Banabihari. И вот это замечательное божество Шри Рада Ванабихари. Their worship is gorgeous. Их поклонение было просто роскошным. It's a flower outfit, isn't it? Вы видите, это похожая одежда из цветов, да? So they have outfit for each season, for each ceremony. Для каждого церемонии, для каждого сезона у них была новая одежда. And really, this is an ashram. At 5 o'clock there is a program. И это действительно у них был ашрам. Каждый день в 5 часов начиналась программа. And all devotees are welcome. И все преданные могли туда прийти. We can burst it. Yamuna is singing. Ямуна поет. A faith year by year is deepening. Ее лицо год за годом становится более глубоким. Here she wrote in a book about the power of the holy name. Здесь вот сейчас зачитаем цитату из ее книги о силе святого имени. Let us chant with great intensity. The disciple would be able to transmit to the new generation Srila Prabhupada's mood and teachings. Одно из очень горячих желаний Ямуны было, чтобы мы, ученики Шрила Прабхупады, смогли передать учение и настроение Шрила Прабхупады молодому поколению. Because after Srila Prabhupada left the planet, a lot of his direct disciples became a little frustrated. Дело в том, что после того, как Шрила Прабхупада покинул эту планету, многие из его учеников они стали расстроенными. And bitter. И у них появилась горечь. A lot of changes in the movement. Произошло много изменений в нашем движении. And not everyone was actually finding what was his own place in Prabhupada's movement. И не все нашли свое собственное место в движении Шрилы Прабхупады. So Yamuna was really worrying that we should not transmit that bitterness. И Ямуна очень беспокоилась о том, она не хотела, чтобы мы передали молодому поколению эту горечь. So here she's actually talking to Katamasa. Здесь она разговаривает с преданным по имени Картамаса. His parents are devotees. Его родители преданные. But when he met Srila Prabhupada, he became so serious about spiritual life. When he met Yamuna, he became so serious. Но когда он встретил Ямуну, он стал гораздо более серьезным в своей духовной жизни. He is the one who is helping so much Dina to publish the book and everything. И он был тем человеком, который помогал Дине заканчивать, публиковать книгу и все остальное. And he actually bought the ashram of Yamuna and Dina. Он на самом деле купил ашрам Ямуны и Дины, so that people can come and visit. для того, чтобы люди смогли приходить туда, посещать это место. And he lives in it. И он сам сейчас живет там. Yes, we can go. So here, a lot of young girls are coming to this ashram. Здесь вы видите, много молодых девушек приходят в этот ашрам. Yamuna and Dina, they are calling this young girls the milkmaid. Ямуна и Дина называют этих девушек молочницы. So everybody is welcome. Все могли приходить туда. Here it's actually during the retreat in Mayapur when devotees met to sing and study the songs of Srila Bhaktivinoda Thakur.
Это фото сделано в Манипуре, когда все преданные собрались на ретрит для того, чтобы изучать песни Бхактивинода Такура. Unfortunately, I couldn't attend. I was working that К time. сожалению, я не смогла быть там, потому что в то время я работала. But you see on the very right, our dear Janavi Harrison. Но справа вы видите нашу дорогую Джанави Харрисон с She, рыжими волосами. she actually sent me that slideshow На самом деле это она послала мне это слайд-шоу, to share with you. для того, And, чтобы я смогла это всё and near Janavi, we can see that wonderful Russian devotee singer, Ananda. Next to her, yes? Yeah, next to Janavi. Впереди, That's рядом, Janavi. This is Jan. а рядом слева. And Лево, no, лево. no, На it's, полусе. yeah, Ага. Ananda. Рядом Monet. с Жанной, вот вы видите, молодая певица Ананда, она на самом деле то ли из России, то ли из Украины. You know Ananda? Знаете ее? No? Yeah. She comes, you know, Medini Party. She comes from Medini Prabhu congregation. Она состоит на Махате Мединипати Прабху. She was raised in Balaramovska in Sochi. Она выросла в Баларамовске, в Сочи. It's a very nice place. Очень хорошее место. We can go. So Yamuna says he's getting not so good at that time. В то время именно health-wise, Yes. здоровье Ямуны в то время начало ухудшаться. You can see actually her body is becoming larger and larger. Вы видите, что ее тело становилось все больше и больше. It's not about eating. She's eating quite small amount of food. И дело было не в еде, а она ела очень мало. It's metabolism. Просто проблемы с метаболизмом, с But обменом веществ. still she's teaching the girls how to cook. И, тем не менее, она продолжает обучать девушек, как готовить. Yeah, we can go. And here she's teaching them how to grow vegetables in the garden. Здесь она их обучает, как выращивать овощи в саду, They are the little milkmaids их своих маленьких of молочниц. Sharanagati again. She's teaching them cooking and offering the food. Она учит их готовить и предлагать пищу. And before the food, praying to Srila Prabhupada and Krishna, starting with the prayer, Om Makalat Medandasya. Прежде чем она начинала готовить, она всегда пела вот эту молитву. Again. So she's feeling actually so bad, almost on the verge of leaving the body. В то время она себя очень плохо чувствовала физически, практически была готова оставить тело. That dear Malati is convincing Yamuna to go to Bhaktivedanta Hospital in Bombay. И так она себя плохо чувствовала, что вот Малати, она уговорила ее поехать в Бхактивиданта госпиталь, в больницу Бхактивиданта в Бомбее. It's an hospital established by Radhanath Swami. Эту больницу организовал Радханаth Свами. Anybody has been to Chopati in Bombay? Кто-нибудь был в Чаупати в Бомбее? No. It's a place to go if you go to India. Beautiful temple. Если поедете в Индию, обязательно съездите туда, там очень красивый храм. And she's getting very good treatment in Bombay, Она получала in очень the хорошее hospital. лечение в этой больнице в Бомбее. I visited her one time there Однажды я туда к ней on съездила Christmas. на Рождество. But there is a problem. Но была одна проблема. Devotees are so happy, the doctors and the nurses, they are so happy to serve Yamuna. Все больницы и доктора, и медсестры были очень счастливы служить Ямуне. But Yamuna takes a phone and calls Radhanath Swami. Но Ямуна звонила Радханату Свами. I cannot stand it. I cannot stand this serving all the time. I'm going to go. Я не могу здесь больше оставаться, они все служат мне, я уезжаю отсюда. And Radhanath is saying, but Yamuna, you have to let them serve you. Но Радханат с вами говорит, но Ямуна, ты должна позволить им служить тебе. You were eager to serve Srila Prabhupada, isn't it? Ты же очень хотела служить Шриле Прабхупаде, не так ли? So she says, all right. Она сказала, хорошо. And a few days after, she again takes the phone
No, I cannot stand it. Через несколько дней она начала давать телефон и звонила, а родная сестра говорила, не могу здесь оставаться. Here she's with the doctor and the nurses. Здесь вот фотография, она с докторами и с медсестрами. Okay. So Yamuna is leaving the hospital and she cannot go back to Sharanagati. Здесь вот Ямуна готовится к тому, чтобы уехать из больницы, но она не поехала в Шаранагати. Because no electricity and she needs at night some machines to breathe. Потому что там нет электричества, а ночью ей необходима специальная машина, которая помогает ей дышать. So they leave Sharanagati and already Dina is arranged a place in Florida. Поэтому им пришлось оставить Шаранагати, и Дина организовала жилье во Флориде. So the trip is very long and Yamuna is stopping for 2 days in London to recover. Again, the trip is very long. Very long, and she's stopping in London. И путешествие очень длинное, и поэтому по пути она остановилась в Лондоне на несколько дней. So a few of us, with my very dear God sisters here, we come and spend this day with Yamuna. И несколько из нас, вы видите наших дорогих сестер, и мы пришли и провели этот день с Ямуной. It's extremely sweet. Очень был сладкий день. And actually that's the last time I will see Yamuna in this life. И на самом деле это был последний раз, когда я увидела Ямуну в этой жизни. Next. Here in December, I think it's 2000, is it? Can you check exactly? I know it was in December, but the year of her departure. Oh, you cannot? I will show you upstairs. So she sends this picture. She looks really well. Вот это было в декабре, не помню какой год, она послала эту фотографию, она, видите, здесь очень хорошо выглядит. It's their place in Florida. Это их место, где они жили во Флориде. Near the ocean. Рядом с океаном. We can see our Malati. Видим нашу Малати. Dina Tarini with Yamuna. And actually Malati just told me that Yamuna didn't want to be taken in picture in her last years. Малати вот как раз мне недавно сказала, что Ямуна не хотела, чтобы ее фотографировали в последние годы ее жизни. But she agreed for that picture. Но на эту фотографию она согласилась. So I received this picture with a mail from Yamuna. Я получила эту фотографию по почте от Ямуны. So she said, Krishna's permitting, Mandakini, I would love to have another retreat next fall for Bhakti songs in India. В этом письме ему написала: дорогая Мандакини, если Кришна позволит, я бы хотела устроить еще один ретрит по песням Бхактивинода Такура в следующем году в Индии. Can you come? Можешь ли ты приехать? And I was working, but I said, yes, I will come. Я в то время работала, но написала, конечно же, я приеду. And just that very same month, I received a mail from a friend. Ну и как раз в том же месяце я получила имейл от друга. And the subject of the mail object is Yamuna ? И в теме письма было написано Ямуна, знак вопроса. It's on December 20th. Это было 20 декабря. And then I read the mail. Yamuna has departed from that world. Затем я прочитала этот имейл, и там сообщалось, что Ямуна покинула этот мир. Just read, but it doesn't make sense. Я прочитала, но не поняла смысла этого письма. I'm thinking, which Yamuna? Я подумала, какой Not Ямуна? Yamuna. Это не моя Ямуна. But then many mails come, and yes, it's Yamuna. Но затем пришли еще другие имейлы, и я поняла, что речь идет о Ямуне. And it's describing that during that week, she was having a lot of kirtan with devotees. Потом я узнала, что вот в эту последнюю неделю она пела очень много киртанов с преданными. And somehow or other, one day, she tells Dina,
You know, I feel ready. If I have to go, I feel ready. А однажды в один из дней она сказала Дине: я чувствую себя готовой. Если мне нужно будет уйти, я готова. And one morning, Dina finds Yamuna sitting on a chair with the hands in a bead bag. Однажды утром Дина обнаружила Ямуну, та сидела на стуле, и ее рука была в мешочке с четками. She has gone. Она ушла. And all of us, we are all over the world, we are really overwhelmed. И все из нас во всем мире мы были просто переполнены чувствами. It was such a discreet exit, Это был такой тихий, незаметный уход, but very glorious. но очень славный. In the French language, you say that when a thief has been caught by the police, we say he has been caught, the hand in the bag. Есть французская такая поговорка, что если вора поймали, когда он совершал преступление, то это называется его поймали, а его рука была в сумке. And I write to Dina that yes, Yamuna, she's been caught by Krishna, the hand in the bag, but it's a bead bag. И битбэк. Yeah. И я написала Дине: да, Кришна поймал Ямуну в то время, когда ее рука была в мешке, но это был мешочек для четок. Here with a lifelong dear friend, Dina Tarini. Это ее подруга Дина Тарина. So the body was burned to ashes by Dina next day or the next. Дина устроила так, что ее тело отдали в крематорий на следующий день или после этого. Все произошло очень быстро. And later on, during the year, or maybe even 2 years later, there was actually a beautiful ceremony near the Yamuna in Vrindavan, led by Radhanath Swami. И, может быть, через года два была очень замечательная была замечательная церемония на реке Ямуне, которую возглавлял Радханат Свами. The ceremony where you put the ashes in the holy river. Это была церемония, когда развеивали прах над святой рекой. And just to conclude, this is Yamuna's book, biography. И вот в качестве заключения это книга Ямуны, ее биография. You can find in it very beautiful artwork by Yamuna. Внутри этой книги можно найти очень красивые художественные работы, сделанные Ямуной. You can see also how nicely it is made, and here it's Yamuna's calligraphy. Вы можете видеть, как она все красиво сделала, видите каллиграфию, которую она сделала. You know, it's very, very beautiful. Очень красивая книга. Yamuna would love it. Ему не понравилась бы она. You know, pictures she took and she made the frame around Radharaman. Это фотография Радхарамана, а вокруг вот это украшение, это все она нарисовала. When Prabhupada sent her to the temples of the Goswami, mostly Radharaman temple, she took a lot of notes about deity worship. Когда Шрила Прабхупада посылал ее учиться готовить в Радхараман, храмы и другие храмы, она очень много делала записей, как поклоняться божествам. That's all her notes about deity dressing, deity worship. Это вот ее записи, относящиеся вот к поклонению божествам, одеждам. Again, you know, more artwork. Вот это ее рисунки. Again. And the calligraphy. Каллиграфия. For the one should be more humble than the blade of grass, more tolerant than the tree. No, yeah, and ready to offer all kinds of honors to others. In such a state of mind, one can chant the holy name of the Lord constantly.
человек должен быть смирение травинки и терпеливее дерева, и не ожидать уважения к себе, быть готовым оказывать уважение другим в таком состоянии сознания. Человек может повторять Святое Имя постоянно. And this is very nice. It's a lot of personal things in the book. И вот это очень тоже замечательно. В книге очень много личных вещей, писем. So you can translate directly in Это Russian. Прабхупад. Yeah, it's from Prabhupada handwriting Это to письмо Gurudas от and Ямуна in the Прабхупады, beginning. Гурудаса и Ямуны, сам 68 или 67 год. Будьте хорошим девушкой и юношей и всегда повторяйте Хари Кришна мантру, и вы будете довольны результатом. Ямуна, ты немножко... Ямуна, ты немножко лучше, чем этот Джанки, но не гордись. И будь добра к тем, кто немножко менее удачлив. Гурудас, твоя работа такая хорошая, и ты очень важный член нашего общества. Ты и твоя жена так замечательно работаете, что у вас никогда не будет никаких проблем. Ваш вечный доброжелатель Шрила Прабхупада. Фирменная роспись. Ici, yeah. Ici, some more. That's Janaki. Это Джанки, Yamuna's younger sister. младшая сестра Ямуны. She's like here she's like a naughty daughter of Srila Prabhupada. Здесь она ведет себя как капризная дочь Шрилы He Прабхупады. called her like that, my naughty daughter. Он так ее и называл, моя капризная дочь. He loves Janaki very much. Он очень любит Джанаки. Sometimes she's a naughty daughter, sometimes she's a caring mother. Иногда она ведет себя как капризная дочь, иногда как заботливая мать. So, like we were talking yesterday, Вчера мы это говорили. just об этом. see how Prabhupada made no difference between his boys and his girls. Видите, как Шрила Прабхупада не делал никаких различий между юношами и девушками. He told both of them, be good, be a good boy, be a good girl. А он обоим говорил, будь хорошим юношей, будь хорошей девушкой. And what he really wanted from us ladies, more than all the etiquette and all what we discussed yesterday, what he really wanted, he wanted us, boys and girls, to preach this message of Lord Chaitanya. И вот что он хотел от нас, как от девушек, так и юношей, не то, что мы обсуждали, то есть не этикета он хотел, а то, чтобы мы распространяли послание Господа Чайтаньи. That's what he really wanted from his ladies in Krishna consciousness. Это то, что он действительно хотел от женщин в сознании Кришны в нашем движении. To preach, in every way we could. Чтобы мы проповедовали всеми возможными способами. Maybe we will study a lot. We will be great scholars, like Vishaka. Может быть, и мы будем много учиться, много изучать и станем большими учеными, как Вишакха. We will use our bright intelligence. Мы будем использовать наш разум, наш ум. Or maybe we will be more simple. Или, может быть, мы более простые. But in any situation we can share this message of Lord Chaitanya. Но в любом случае, в любых обстоятельствах мы можем делиться этим посланием от Господа Чайтаньи. That's really what Srila Prabhupada wanted from his ladies. Это то, что Шрила Прабхупада хотел от своих женщин-учениц. On top of everything else. Вдобавок ко всему остальному. And, for example, Malati's little toddler Saraswati. Например, маленькая дочка Малати по имени Сарасвати. She was like Лали. she was like Lali. Она была как Лали, Then she became a little bigger. затем она подросла немного. So in India, she used to go to very wealthy Indian gentlemen. Little Saraswati. В Индии она подходила к очень богатым индийским джентльменам. And she told them, Она им говорила, Krishna is the supreme personality of Godhead. Кришна — это верховная личность Бога. And they were more impressed by that than by any scholarly lecture. И они были более впечатлены этим, чем всеми учеными лекциями. So
any one of us, whether we are very scholarly or whether we are very simple, we can teach. И каждый из нас, неважно, может быть, мы какие-то обладаем ученым складом ума, или мы простые, мы все можем проповедовать. And I will conclude by repeating, putting some emphasis. И я снова закончу тем, что еще раз повторю, That on top of all our duties related to our woman body, добавив ко всем обязанностям, которые связаны с нашим женским телом, how to please Srila Prabhupada, для того, чтобы удовлетворить Шрилу Прабхупаду, it's to share, to give others that to spread the mission of Lord Chaitanya. для того, чтобы удовлетворить Шрилу Прабхупаду, мы должны стараться распространить, поделиться миссией Господа Чайтаньи. To become Krishna conscious of everything. И мы должны стать сознающими Кришну. And to become Krishna conscious ourselves. Мы должны стать сознающими Кришну сами. Srila Prabhupada said, all these sacrifices, all these austerities I did, it would be worthwhile if I can make only one pure devotee. Шрила Прабхупада говорил, что все эти аскезы, все лишения, которые я пережил, все это стоит того, если получится сделать хотя бы одного настоящего преданного. So all of us, we should actually I'm looking for the word in English. Strive for the rhino. И таким образом, все из нас, мы должны развить в себе такое стремление, что мы должны отправиться в охоту на носорога. Like Shamasundar wrote a book, Chasing for the Rhino with the Swami. Как вот Шьямасундар написал недавно такую книгу «Охота на носорога со свами». And Srila Prabhupada said, gave the example, if you are actually hunting and you chase for the rhino, Шрила Прабхупада объясняет в своих лекциях, что если вы отправились на охоту и вы говорите всем, что вы пошли охотиться на носорога, if you don't succeed, everybody will say, it's normal, it was impossible to chase the rhinoceros. если вам это не удастся, то никто не будет удивлен и скажет, ну это невозможно, что поймать носорога. So, and if you succeed, it's going to be so glorious. А если вы добьетесь успеха, то вы получите огромную славу. Because it's so difficult. Потому что это очень сложно. So, we want to chase for the rhino. Поэтому мы хотим отправиться на охоту на носорога, To become that one pure devotee in this very lifetime. чтобы стать самим чистыми преданными в этой жизни. So all of us, that's what Prabhupada is expecting for everyone, his boys and his girls. Это все приложимо к каждому из нас, потому что Шрила Прабхупада хотел, чтобы как женщины, так и мужчины все стали чистыми преданными. And again, there is one god brother called Vayasaki. Есть один мой духовный брат по имени Ваясаки. We went for a walk with him in Paris with a few devotees. В Париже мы пошли с ним на прогулку, с нами были еще несколько преданных. And he said that we should really go back to Godhead in this lifetime. Он сказал нам, мы действительно должны все вернуться обратно к Богу в этой жизни. I never thought of it in that way. He said, because if we don't go back to Godhead, we will make Srila Prabhupada ashamed in front of all his associates in the spiritual world. И я вот никогда не думала об этом с такой стороны, но он сказал вот что, если мы не вернемся в духовный мир в этой жизни, то Шрила Прабхупаде будет стыдно перед всеми своими спутниками в духовном мире. Because he has come to preach the message of Lord Chaitanya, and we have to show, to make Prabhupada proud of us. Потому что он пришел сюда в этот мир, чтобы проповедовать послание Господа Чайтаньи, и мы должны сделать так, чтобы Шрила Прабхупада был горд за нас. So you all become pure devotees Поэтому становитесь все чистыми преданными for Srila Prabhupada and your Gurudev. ради Шрилы Прабхупады и Гурудева. And then when you reach
there, you say a little word to Krishna for me, who will still be in the material world. И когда вы войдете в духовный мир, то, пожалуйста, замолвите словечко за меня, которое будет еще находиться в этом материальном мире. Харибол. Спасибо большое. Вот говорит, Ямуна, Деви. Кришна.